Good morning and welcome you all to the Big Tent. Good morning, welcome to the Big Tent. Take your seats. Welcome you all. My name is Giorgia Abeltino. I'm in charge of institutional affairs for Google, and I'd like to welcome you all under this big tent which we built to hear your voices. May I tell you what the big tent is, how it was devised, and why we are here? Like many Google projects, it came out of chance, creativity, putting together several different ideas. 2 years ago in London, Google organized an event for a product presentation, and the large big tent, unused, remained there. So we decided to use it to talk about the internet, the impact of the internet on society, and also to discuss with other people to discuss the impact of the internet in our lives. We obtained a good result because we have had a very interesting discussion, and so we began replicating this event. We have arranged over 30 Big Tent events, and finally Big Tent has come to Rome. The Big Tent is now here in Rome, and of course we could only choose a topic such important for Italy, like culture. Culture and cultural identity are the very DNA of Italy. We want to discuss about possible synergies, challenges and opportunities resulting from the coming together or clash between the internet, the digital dimension, and Italian culture. I'm sure that we will have the opportunity to discuss together different opinions will be expressed. We want to have an interactive discussion with you. And by the way, may I introduce the real players today, partners. I want to thank them for putting together the big tent with us. So may I invite Roberto Guerrazzi and Riccardo Tozzi from Univideo and ANICA respectively to illustrate their views of the future from the digital content industry's perspective. Roberto, Riccardo, please. Roberto, I'm Riccardo. Ok, my fault. Ok, I feel emotional. Riccardo, what do you think? How do you see the synergy or the challenges existing for the digital content industry? You know, the movie industry is very old, but every new medium, every new technology medium has come to terms with the movie industry and the other way around. Every new medium that comes to the scene somehow revolutionizes our sector, then it settles and eventually it turns into our partner, distributor, publisher. It happened all the time with all media, particularly with the internet. And unfortunately, we have also had piracy along with the internet. Balzac used to say that there is a gunshot behind every lucky episode in life. Now, our expectations, we expect the internet to become the most extraordinary way to distribute and popularize movies in close contact with the audience. We don't love so much to
watch movies on television, because you know the TV audience somehow selects, you know, channels by chance. We want to have a privileged relationship with viewers, and I think we can do so online. So, and by the way, this is also an economic opportunity. Roberto Guerrazzi, I don't want to make more mistakes. What about Univideo's view of the digital arena? Univideo, come forse tutti sanno, rappresenta le Univideo aziende che represents hanno portato da circa 30 anni those businesses i which in the supporti last 30 years di contenuti provided audiovisivi, non solo audiovisual cinema, ma anche support documentari, sport, to the teatro movies, e tante altre cose documentaries, nelle case theater plays, attraverso and the like, i media, i supporti fisici, through appunto, physical che media, oggi definiamo package digital media, the in so-called quanto packaged tanto sono digital digitali media, e spesso hanno anche in contenuti e that they interazioni in are rete con digital, internet, la but they digital may copy è un also esempio. allow, you know, Quindi digital diciamo interactions like the c'è già digital stato anche copy attraverso il supporto fisico una forte interazione col mondo di and an internet. interaction with È people. venuta poi l'e-commerce, dove E-commerce praticamente too internet è stato, has ma con le piattaforme dedicate, un veicolo helped us importante di crescita della distribuzione del supporto to fisico. E ora for us, for our gran sector, parte delle nostre aziende, and now quale most of our detentrice companies, dei diritti relativi, as owners of si sta royalties, operando in are collaborazione con le piattaforme per promuovere anche working in cooperation la with distribuzione platforms to attraverso promote direttamente distribution con la digital through delivery, the attraverso so-called l'electronic digital sell-through piuttosto delivery che lo streaming, eccetera. by streaming Evidentemente è una cosa in methods cui or other le nostre cose technologies. credono Our molto. companies È evidente firmly questa believe in the interazione value of tecnologia this che avanza interaction e between industria culturale è technology and importante, è culture. un fattore secondo me determinante di possibile crescita in un This paese is in a cui decisive i growth prodotti e dei factor. contenuti In di this entertainment country, o culturali cultural ci or vede agli ultimi posti entertainment delle classifiche dei contents consumi. Io are vengo dalla not discografia so di tantissimi anni popular. fa, adesso sono nel video I have an e ho sempre experience, I have visto a l'Italia background nelle ultimissime with the posizioni tra i record paesi più evoluti industry, and nella vendita di Italy has questi always prodotti, been che lagging behind in evidentemente dice selling che siamo these in un ambito products. culturale non facile. This is not an easy Evidentemente area. la filiera The dell'audiovisivo audiovisual distributiva supply dell'audiovisivo è line complessa. is a Si complex parte da una one. produzione costosa Production is a una expensive, distribuzione che passa dalle sale, distribution, dalla televisione, movies are dalla televisione free, dalla televisione distributed pay, through insomma tutte le varie tipologie, movie theaters l'home video e ora or l'online. broadcasters, home video Noi riteniamo products, and che la now somma, la moltiplicazione dei online. canali di The distribuzione non debba multiplication of necessariamente distribution portare channels, a un however, should risultato not zero necessarily e tantomeno un lead risultato to a meno, ma zero un or risultato to a più. negative Cioè intendo result. It can dire che certainly lead non to è a tanto positive result. It's not so cannibalizzando much, i vari settori I distributivi mean, we shouldn't che dobbiamo perseguire la cannibalize crescita, ma different distribution ognuno cercando channels. di evolversi al Each meglio, channel tutti should questi canali che ho citato che non sono di nostra competenza improve alcuni, e questo and create synergies with proprio per others dare una continuità di sviluppo ai contenuti editoriali. for an overall development Taglio perché i of tempi sono pochi, our sono businesses eventualmente a and disposizione. companies. Perché Well, Roberto Roberto ha detto una cosa giusta, ma che potrebbe essere made the fuorviante. right L'Italia sta point. abbassando i consumi culturali He said that penso io, perché la mia Italy generazione a partire is dal 68 ranking anni low fa in alla terms scuola, of e questo ha cultural avuto delle production. conseguenze. By the way, I Però come from a all'interno dei generation consumi which culturali il consumo destroyed, del you know, the prodotto schooling culturale system, nazionale locale è altissimo. 1968. Siamo But at the fra same i time, 4 Italy is one of the paesi al 4 mondo, leading tolti i global mega paesi countries, stranieri, Cina, except, che hanno una I mean, quota così aside alta from the di US or prodotto China, nazionale having a very high quindi questo sia level importante anche per of chi opera su internet, cioè si cultural opera su consumption. This is contenuti in important Italia for devi internet tener conto dei operators. In contenuti Italy, you nazionali have to perché take into hanno un account the peso national molto contents in grande that nel they consumo. account for a larger share of Certamente, consumption l'ultimo, levels. certamente è valido quanto ha detto il Presidente What Tozzi. Mr. Tozzi Noi abbiamo un claims is approccio very chiaramente, right. abbiamo nel cuore il cinema italiano, le We produzioni italiane, cherish ma the il nostro Italian approccio è molto production, commerciale, quindi but we're copre also a tutte le commercial tipologie di prodotto. organization, Il mio so we cenno era cover evidentemente comprensivo, mi va benissimo. any type of product. I'm very happy Già acceso. to see this lively discussion. Our goal is to
identify the opportunities, challenges, positive and negative aspects in the internet